Bonjour, mon nom est Francis Sabourin de Patrimoine Richardson, accompagné de Hossein Ghaffari-Aram, qui travaille avec moi étroitement dans la gestion de portefeuille. Bienvenue à notre révision du troisième trimestre 2022, qui a été très volatile et rien de nouveau depuis le début de l'année. Je vais vous donner une idée, year-to-date, le S&P TSX Composite, un rendement total est à la baisse de moins 11 %. Le S&P 500 est à la baisse de 23 % en dollars américains, quasiment 24 %. Si on met le S&P 500 $ canadien, puisque la devise canadienne s'est dépréciée énormément, c'est moins 17 % pour l'année, en date du 30 septembre. Et du côté revenu fixe, marché obligataire, qui a été assez pénible, une correction de la sorte, c'est rare qu'on voit ça, ça fait peut-être 25 ans qu'on n'a pas vu ça. Mais le marché obligataire canadien, si on regarde l'indice FTSE, FTSE TMX Bond Inverse, est à la baisse de presque 12 % en date du 30 septembre. Heureusement pour nous, dans nos portefeuilles, pour ceux qui nous connaissent bien, on a fait mieux que ça parce que nos portefeuilles contiennent du non traditionnel et on a été un petit peu plus tactique que plusieurs. C'est ce qui nous a aidé énormément. Malgré que Q3 a été un trimestre très volatile, c'est surtout relié au dollar américain. Ça, je vais vous partager tout de suite la présentation. Voilà. Hossein, do you see the presentation? Perfectly, yes. Good. Comme je le disais, le troisième trimestre 2022 était une question du dollar américain qui a relativement été très, très fort sur les marchés financiers. Puis, ça a été quoi l'impact du dollar américain? Pourquoi il a été fort? C'est principalement dû à les anticipations inflationnistes qui sont aux États-Unis et au Canada sur l'alimentation, le loyer, et ainsi de suite, ce qui a mis de la pression sur les banques centrales pour augmenter leur taux d'intérêt. Puis, vu que quand les taux d'intérêt montent, le valeur marchande des obligations descend, les gens ont tendance à acheter plus peut-être du dollar, des obligations très, très court terme et du dollar américain, qui était la valeur refuge de tous les devises, de plusieurs choses, parce que tout allait mal en même temps, autant en Europe, en Asie, au Canada, c'était moins pire, mais quand même, la valeur, le dollar canadien, c'est plus une devise de commodité. C'est pour ça que le dollar américain était très fort. C'est pour ça que le sujet du dernier trimestre, c'est plutôt ça. À retenir cette année, l'inflation. Hossein, can you go over your slides on the inflation in US and where is the inflation come from? Yes. Hi, everyone. Sorry, I'm in English. So as Francis said, the US dollar is surging and we're seeing, and the main reason of that is all the action that central banks is doing. And why the central banks are doing that? Because of the inflation. As you see in this screen, the first chart on your left is the latest read on US inflation, 8.3% for the month of August. And so as you see, this is high. That the Federal Reserve target is at 2%. So we are at least 6% higher than the level that they want to be. However, this has two components: the valuable, which moves very fast every month, like energy and food, and more stickier part like the rent and wages. In the right side of the slide, you will see the energy in the pink and also the food in the, let's say it in the orange or red. So these two parts were the main definer of this high inflation for the last year. Energy, you know it because of all the politics, geopolitics that we had, and also the food because of the supply problem that we are seeing because of the war. And the two bottom line, which is the gray and black, are services and shelters. These are the two important factors that we are watching carefully every quarter, because if we see change in these two, we're going to see a huge change in the path of the inflation in the next 5 months. Effectivement, ce graphique nous démontre de manière très, très visuelle l'impact de l'augmentation de l'inflation sur l'alimentation, l'énergie. L'énergie aura baissé énormément, mais les loyers ou les logements et les services ont monté, mais beaucoup moins. Mais quand même, c'était le cœur de l'inflation. C'est ça qu'on voit actuellement, qu'on croit qu'il va commencer à ralentir. Les rendements et les gains réels sont les principaux catalysateurs. C'est sûr qu'actuellement, avec la hausse de taux d'intérêt, le rendement qu'on génère sur le revenu fixe est plus élevé, mais l'inflation est plus grande. C'est ce qu'on appelle le rendement réel, qui a augmenté aussi, mais pas aussi fort qu'on pensait. Hossein, can you go over the real yields and the earnings? So the first chart shows you the nominal interest rate on the bonds of Canadian government and the US government. The US government is the blue one, the orange one is the Canadian one. So it was 2 weeks ago, September 21st, that the Federal Reserve, the Central Bank of the United States, announced 75 basis point rise in the interest rate.
It was 100% expected. However, they also announced that they expect until 2023, this rate going to jump to 4.5 to 4.75. It's 2% more than previous level, which they would announce like 6 months ago. So the market saw it as, oh, wow, the Federal Reserve is hawkish, still hawkish. Based on that, you will see the real interest rate also is going up so fast. The bottom chart is the pink in the bottom chart is the real interest rate, which is very important. Every single asset in this world defined by the real interest rate. When the real interest rate goes up, the stock, the bond, the real estate, the coin, like Bitcoin, everything goes down. So as you see in the last 6 months, the real interest rate roughly doubled. So what's the consequence? You will see in the gray line, the PE, the price, the relative price of the stock market also adjusted downward. Le S&P RCB, c'est le ratio court-bénéfice pour bien le traduire en français. Ouais, go ahead. Exactly, yeah, exactly. So I did a little calculation. If I subtract the 5 big companies out of the S&P 500, like Amazon, Google, Facebook, Apple, you will see the PE, the relative price of the stock market, will be around 12 times, which is which is cheap. So we have a cheap market because because investors are expecting the hawkishness of the Federal Reserve is going to continue. If we see any change in the tone of the Federal Reserve, you're going to see a fast, quick turn to the green part in the market. Nobody can time the market. We can just see the path and the proxies. Timing the market is tough, but it seems that we are getting to that time. On a des signaux qui nous disent que c'est peut-être une opportunité d'achat actuellement plutôt que de vendre, surtout pas vendre. Mais on voit que l'inflation commence, comme on a vu ce matin, un sondage qui a été fait aux États-Unis, que les gens commencent à voir que leur coût certains coûts ont commencé à diminuer. Ça nous encourage à voir comme on a peut-être atteint le sommet, mais peut-être ça va baisser, mais peut-être pas aussi vite qu'on pensait, mais au moins ça ne remontera pas en flèche. Hassan, le dollar. Dollar américain versus l'euro versus la livre sterling, le yuan chinois, le yen japonais et le dollar canadien. Le dollar américain s'est apprécié énormément versus toutes les devises. C'était la devise qui s'est le mieux appréciée. Puis le dollar canadien, c'est celui qui s'est le moins déprécié versus le dollar américain dans les grandes devises. Can you go over it? Sure. So when the Federal Reserve, the Central Bank of United States, start increasing the rate, it was the first one. So first one, and has the most capacity to increase the rate. So it was very, very predictable that the value of the dollar going to appreciate, outperform every other single currency. In the last, just in 2022, the value of the US dollar increased 18% versus the basket of all important G10 countries. It's huge. Why it's important? Because of two things. First, as a stock investors, if I'm a Microsoft, if I'm a Google, and I sell to the other parts of the world, so my revenue is going to be lower. So that's one important factor. The other thing is when the value of the currency, when the value of the US dollars goes up, it's going to have the effect on every single part of the world. If you are the emerging country, it's not good for you. If you are the commodity exporter, it's not good for you. So it's very important to see how the dollars goes in the next 12 months. We think dollar is overvalued, but to see the change in the path of the US dollar, we need the change in the tone of Federal Reserve. Here, I want to mention something which happened in the last 2 weeks, if I may, about the British pound. So the British pound, it's really funny because like 100 years ago, it was the reserve currency of the world. The British pound lost its value 25% just in the course of 6 months. And in the last 10 days, this losing path accelerated. The new government came to the power, the conservative government came to the power, and they choose to put a populist fiscal policy. The fiscal policy by cutting the taxes and also giving people remedy for the high energy cost. So based on the agenda that they announced, this is going to cost
around 120 billion pound in the next 6 months to the government of Britain. So the bond market said, oh, you are actually printing money. So the yield on the government of jumped. When the yield jump, it's not good for pension funds in the short term because they use hedging tool to be hedged or secure against fluctuation in the bonds market. The yield goes up, the price of the bonds goes down. When the price of the bonds goes down, they have to put more cash as collateral, like margin call. So what they had to do, they had to sell the bond position to put more cash as a collateral. So it put the pressure toward the yields on the British yields, and that was very bad. So the BOE, the Central Bank of the UK, had to intervene in the market. These are the things that we don't like. In financial system, we don't like these things. These are unknown, unprecedented, and fast and quick. We have to be very vigilant with these things. We don't see this in the US or North America, but the British problem was a sign that liquidity in the market is tight now. Aussi, on a une nouvelle présidente en Angleterre aussi, là, au UK. The new president in UK, the young woman, she might not have the experience, n'a peut-être pas l'expérience pour gérer ce genre de crise-là. Bon, on va lui donner sa chance. Yeah. So, what about politics? Yeah. Les autres devises, Hussein? So one more thing about like Japan. We had the same story, not the same story. We had an interesting idea here in Japan. Japanese always nagging about not having inflation for the last 20 years. So Japan Central Bank is the only developed country in the world which hasn't increased the rate yet. Yeah. So it's rational. The price of the yen gonna then boom plunge because all other parts of the world is increasing the yen. Our country, Canada, also goes step by step next to the Federal Reserve, and that's why our currencies didn't depreciate so much, and also thanks to the higher price of the oil. So there's one risk to Canadian dollar is that if the Fed continue to be hawkish, our economy cannot be that hawkish because we are more in debt. So we don't see it yet, like continuation of being hawkish in the Fed, but we'll see. That's the thing that we are watching. Si on parle des effets de la hausse de taux sur les consommateurs américains et canadiens, c'est-à-dire qu'on n'a pas les graphiques du côté canadien, la data est plus facile à avoir du côté américain, mais on voit que ça a un impact. Puis on le voit du côté de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs qui est à la baisse suite à la hausse de taux. On le voit de manière... mais c'est des coincident indicators. Ça, c'est des sondages d'opinion. On appelle ça du soft data. C'est pas du hard data. Ça peut changer rapidement, ce genre de sondage-là. Puis si ton intérêt se met à baisser, l'inflation se met à baisser, le sentiment va s'apprécier de manière directe. Can you go over all these, assign all these 4 graphs? I talk about the first one, University of Michigan, mostly. Sure. So whatever we talked so far was about the financial things, but this slide is about the real economy, what people really feel and really experience. The first one is the University of Michigan consumer sentiment. So in a simple word, what do people think about the next 12 months? So the US people are not optimistic. They're pessimistic for the next 12 months. The reason? Inflation. So because of inflation, they think they cannot spend and it's going to be tough times. So if the inflation goes like to the downside, it's going to be good. And then we went through a little more in detail reality of the economy. The second chart, which is the orange, is personal disposable income, the real money that the people put in their pocket, and the blue line is the money that they expend. So as you see, the gap is positive and the trend is upward, which is good. The bottom two one show you how the higher interest rate has been affected the US consumer. The first one is the seasonal adjusted personal interest payment. Of course, when the interest rates goes up, they have to pay more interest. But I put it in the context of disposable income, how much interest you are paying versus the income that you are making. It's going up, but it's a way low at the level that make any kind of distress. Actually, it's like 1.8 to 2%
of the disposable income. C'est toujours gérable, mais ça a quand même eu un impact. Là. Exactly. Ensuite, sorry. L'effet de la hausse des taux sur les consommateurs américains, le dernier graphique en termes de dette, le service de la dette en pourcentage du revenu disponible. Voyez-vous, si vous voyez le 7,01 %, ça remonte à 2007-2006, environ 7 % du revenu disponible et servait à payer la dette hypothécaire pour les ménages américains. Actuellement, c'est à 3,90. C'est un petit peu plus bas, peut-être à 3,6 dans le milieu de la crise, mais c'est quand même relativement bas encore. C'est que les gens ont encore de la place pour payer leurs hypothèques. Ce n'est pas stressant à un point. Mais ceux qui avaient des taux d'intérêt flottants ont vu leur capacité à payer diminuer parce qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt ont doublé. Ils prennent beaucoup d'hypothèques 30 ans, puis en les 6 derniers mois, les hypothèques ont doublé. Puis pourquoi que les gens vont quand même continuer, selon nous, à payer leur revenu, leur paiement hypothécaire? Mais on voit qu'en date du 17 septembre 2022, les demandes d'assurance-emploi sont relativement basses là, versus ce qu'on a vu en mars 2020, puis un petit peu avant. Ils sont revenus au même niveau qu'avant avant la crise du COVID 2019, mars 2020, excusez. C'est que pour nous, comment on voit ça, c'est que la Fed, ça réduit ses anticipations de hausse de taux suite à l'inflation qu'on pense qu'il va baisser. Bien, ça va donner un soulagement majeur aux épargnants américains. Puis le Canada va suivre. N'oubliez pas que le Canada suit la courbe d'intérêt américain pour pas avoir une devise qui se dévalue trop. C'est pour ça que tout est entre les mains de la Fed pour son dollar. C'est que si les capacités, si l'inflation diminue aux États-Unis, la tendance commence à ralentir, les taux d'intérêt vont baisser, le dollar américain va baisser, ça va être bon pour le dollar canadien, ça va être bon pour les commodités, ça va être bon pour l'Europe, ça va être bon pour l'Asie, ça va être bon pour l'immobilier en général, et ainsi de suite. C'est juste qu'on est peut-être au sommet là, actuellement. Hossein, can you go over les produits de base, les commodités? Exactly. So the commodity story is unique. Every commodity has its own story, but I choose a couple of them here to explain in the context of the inflation. So as you know, the inflation comes from the headline inflation that we are seeing at 9%, 8.5%, in UK 10%. Big chunk of that can be explained by high gasoline and crude prices and heating gas prices. As you see in the chart, the price of the crude was from $100 went down to $80 before the OPEC announced 2 million barrel per day cut, and now we are seeing a couple of the breaking news that even UAE minister, one of the OPEC members, are going to Moscow to visit Mr. Putin. So the geopolitics is still on, but in the meantime, we think that the price of the crude, the price of the oil has support because of the low capital expenditure that we had in the last 5 years. And we still have the winter ahead of us for the Europe. We go to the next. Graph. L'or et le cuivre. Exactly. Deux commodités très négociées et très influentes dans le monde économique. Yeah. So the copper and the gold. The copper is the proxy for industry. You see, it's going down. Recession risk. Okay, China. Okay, makes sense. But look at the gold. Gold should be very sensitive to real interest rate. At this current level of the real interest rate, the price of the gold should be around 1,000 or 1,100. However, right now when I see my screen, the price of the gold is at 1,686. So it tells me that the market is seeing that, hey, you know what? Maybe we're going to see lower interest rate soon or sooner than expected. And that's why the price of the gold is staying here. So it's not for sure, but that's we can get from the market. The last one is agriculture. It's a combination of all we can eat, all the livestock can eat, and potash. So it's going down, which is good for the headline inflation again. And part of the inflation and part of these, especially for the food, comes from the supply chain problem. The moment that these problems solved, you're going to see a huge adjustment to the food industry. Merci. Ici, en annexe, on a quelques graphiques que Hossein a voulu mettre et que je trouvais une bonne idée. Entre autres, le premier graphique en haut à gauche, c'est sur l'appréciation des loyers d'une année à l'autre aux États-Unis.
On voit en juillet 2022, sur un an, les loyers se sont appréciés à environ 5,5 aux États-Unis. C'est quand même un lagging indicator. Ça bouge pas vite. Ça a monté. En mars 2021, c'était aux alentours de 1 entre 1 et 2 Là, ça a monté rapidement. Ça risque de baisser. On ne pense pas que ça va continuer à monter parce que c'est une grosse portion de l'inflation dans l'indice de l'inflation, les loyers. Ensuite, ce que ça peut avoir un impact comme impact sur la construction de maisons, les constructeurs de maisons, bien, aux États-Unis, il y a plusieurs compagnies qui sont des constructeurs qui sont listés sur les bourses, puis on a vu qu'ils ont plongé de manière drastique parce qu'à cause de la hausse des taux d'intérêt, ça a freiné beaucoup d'acheteurs, de nouveaux acheteurs de maisons neuves. C'est ce qui a fait que leur carnet de commandes a séché assez rapidement. Mais si les taux d'intérêt se mettent à baisser à cause que l'inflation a baissé et que le dollar américain se refroidit, mais attendez-vous à voir que les constructeurs de maisons vont prendre du poids du galon parce qu'il y a quand même un manque de construction aux États-Unis. Ensuite, le dernier graphique, excusez, cette page-ci, c'est la moyenne des hypothèques 30 ans aux États-Unis. On a vu que en 2021, les taux d'intérêt étaient à tout près de 3 pour 30 ans. Imaginez-vous 3 d'intérêt. Là, c'est rendu à 6. En mode, je dis 6,39, là, c'est 6,9. 6,9. C'est presque 7 pour 30 ans. Ça a plus que doublé là, pour les nouvelles hypothèques. C'est pour ça que ça a un impact certain sur le budget. Mais on s'attend que ça va rebaisser. Can you talk about les derniers graphiques, Hassan, sur le labor force participation rate? Exactly. So if you remember the first slide, we talked about the wages, the service part of the inflation, and this slide explains why it's very important. So the wage, let's start from the last one, the average hourly earning growth. It's a year-over-year increase in the wage for the US people. So right now we are at 5%. We were at 5.5 6 months ago, reduced to 5%. However, we are still above 2.5%, which was the average 4 years before COVID. So we are watching this carefully because this is one of the reasons that we are seeing the inflation sticking at the high level. However, there's a very important devil in the details. Look at the labor participation rate. These charts at your left. As you see, there are some at some age group like 20 to 24 or at the baby boomer like 55, the participation rate is not come back to the pre-COVID level. So you don't have that much of the labor force yet in the labor market, and that's the main reason that the price of the wage is going up. If we see coming back people to the work, we're going to see the wage growth go fast down, which is going to be very important for the Federal Reserve to be less hawkish. Will that happen soon? We can't say the time, but definitely it's going to come to reality, because as the interest rates goes up, savings goes down. When the savings goes down, you need to work, and these 20 to 24 years kids need to work, and they will come back to the job. Look at the top right chart. You will see every single sectors, the participation or the payroll by sectors are back to the pre-COVID. Only leisure and hospitality is not in back, restaurant and things. So we believe that the signal is very clear. We're going to see participation rates goes back to the pre-COVID as the higher interest rate effect comes to the economy. Et puis, comme je vous disais, nous, on s'attend que l'inflation va se calmer. On va peut-être augmenter, mais la tendance va être moins vers la hausse, plus vers une stabilité puis vers une décroissance. Parce que dans un an d'ici, on est pas mal convaincus qu'on va parler de déflation et non pas d'inflation. Ce qui va amener aux banques centrales à être moins agressives sur la hausse de taux d'intérêt, puis une devise comme le dollar américain qui va être beaucoup moins fort, qui va se déprécier versus ces autres devises, qui va être extrêmement bon pour la construction, comme qu'on parlait, les matières premières, l'euro, le marché obligataire, les marchés émergents et ainsi de suite. C'est que oui, il y a l'histoire de l'Ukraine, il faut quand même tenir compte, encore avec Poutine, qu'on ne sait pas sur quel pied il faut le prendre. Mais quand même, c'est sûr que c'était une année relativement difficile, mais notre approche, comme vous le savez, avec notre tricycle, le revenu fixe, les actions, puis nos produits alternatifs traditionnels ou non traditionnels, nous permettent d'avoir une baisse beaucoup moins forte que le marché en général cette année, puis d'être capable
d'avoir protégé le capital à certains égards versus nos compétiteurs ou versus nos indices de référence. Entre-temps, si vous voulez une copie de la présentation en anglais ou en français, gênez pas de nous contacter. Et merci et au prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup.